Assalamu alaikum. Hello everyone. Good morning. আমি হিয়া তালুকদার। আজকে আমরা So আজকে আমরা যাইলাম কি সাফারি পার্ক ভিজিট করার লাগি দেখো গা এখন আমরা আছি বর্তমানে রাস্তাত আর আর আমরা ওয়েট করলাম কত সময়ে যাইতাম আর এক্সাইটেড এভরিওয়ান আমি আমার হাজব্যান্ড আমার নিজ নেফিউ আমরা যে খুশি দিনে কত সময় যাইতাম এক্সাইটেড আর আমরা যে এনজয় করলাম গাড়িত আর খালি আমরা টাইম দেখলাম যেন কত সময় ফাইনালি আমরা আসছি সাফারি পার্ক অ্যান্ড দেখো একটা এনিমেলস আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দিস নিউ যদি ফেংসাই না দেখো অবভিয়াসলি কমেন্টও জানাইবা জানি এটার নাম আর দেখো তারা যে সুন্দর ঘাস মাটি খাইল আর এদিন ওয়েদার অত বেশি নাইস অ্যান্ড হট আছিল আর সাইডে হোক রাইট সাইডে দিম জেব্রা পাক্কা জেব্রা তারা ঘাস খার আর যে সুন্দর লাগে জেব্রা আর মেইনলি স্পেশালি ও হার্ট অফ সিন যে সুন্দর এটাত মানুষ গিয়া দূর দূরান্ত থেকে গিয়া অনু থাকে রাইট থাকতে পারবো বুকিং করিয়া আর ও হোক আমার লেফট সাইডে দিয়ে একটা জেব্রা যেটা লারা দিব আর আমি হইয়া শেষ হয়েছি আমার যেটোর হল সেই সময় সিরিয়াসলি আমি যেটোর আইসি আমার মনে হয়েছে যে না আমার খাইব ই জেব্রায় হামুন মারি আর সবে বাবে আশা আসিছন আর সেটা সাইড দেখো কত সুন্দর কত ক্লিন আর কত এনিমেলস মাশাআল্লাহ অ্যান্ড এই সাফারি পার্ক অত বড় যদি সেই সময় পাও ইনশাল্লাহ যাইও দেখ পাইনে তো মাথানো পালা লাগবো আর ও একটা গাছ এটার মাঝে ছোটো ছোটো গ্রিন আপল ধরছে আমি ভিডিওত রাখছি আপনার হাতে হোক অ্যাকচুয়ালি আমরা এনজয় করলাম চাইলাম আপনারা লগে শেয়ার করতাম আর আপনারাও দেখে এনজয় করতে আর ওই দেখা লায়ন গুমু যদি হজাক থাকতো মেবি আমরারে ওয়েলকাম জানাইল নে বাট গুমু আর উফরেতি দেখা আর তিনটা ঘুমাই বই রয়েছে তারা আর একটা পাড়োর মাঝে সিংহর মুখ আর ধরা সাইড এমন সুন্দর ক্লিন আর এদিনকার ওয়েদারটা এত ভালো আছে আসমানে একটা মেঘও নাই বাক্কা ভালো লাগছে আমার জানা হয়েছে নাই বাড়াও তো হোক দূর থেকে একটা জুম করছি এলিফেন্ট খালি আপনারা লাগি গাইজ দেখতে থাকুক এলিফেন্ট animals everything and nice view একটা উঠ ফাঁকি এলাম আর ঠান্ডা গাড়ি রাখিতেছে যে সুন্দর লাগে আমি খালি ভিডিও হলাম আর চাহিদাম আমি যদি উন্তরও দ্বারও থাকতাম তো অবভিয়াসলি সইয়া দেখলাম না ফাঁকিটারে যে সুন্দর আমাদের বাসার ভালো লাগছে আরেকটা আমি উঠ ফাঁকি দেখছি যে একটা হুটনো ফার্স্ট টাইম মনে করছিলাম যে এটা কোনো একটা পাথর বাট দেখে এটা একটা উঠ ফাঁকি তো ভিডিও হারাইলাম উঠ পাখিরে আর হলিডের মাস সহ লাইসো নইও ভিজিট করার লাগে আর বিজি সাফারি পার্ক আমি যতটুকু সম্ভব রেকর্ড করলাম খালি আপনারা লাগে আপনারা এনজয় করতা আমার লগে আর একটা এলিফেন্ট হেবলা দেখো জেব্রা যে বড় বড় জেব্রা মেবি ভিডিওর মাঝে একটু ছোট দেখা যায় বাট এটা যে বড় দিলাম গাছর এক গাছর সমান হয়েছে আর গাছর উঠতে তারা গাছ লগ খাইয়া তুলিছে যাতে জিরাফে খাইতে পারে আর যত জিরাফিনের মাঝে আমি একবার গেছিলাম আসলে জিরাফরে হাবাইতাম বাট আমি ডরাইয়া আর হাবাইছি না সামনে হরিয়া ইচ্ছি আমি হান্দাত গেছি গিয়া দেখছি আরো মানুষ সকল আসলো তারা হাবাইছেও আমি হাবাইছি না ডরাই গেছি
দেখো আপনারা হত মানুষে খাবার সেম জায়গাতে আমি গেছিলাম দেখো আর এটা আর্টিফিশিয়াল এলিফ্যান্ট crocodile and also dinosaurs আমরা ভিডিও না যে হারাইছি তা আপনারা দেখতে পারবা কিছু কিছু ভিডিও হাতটা পড়ে গেছে আমার ফোন থেকে জানলাম না কিলা হাঁটছে তো যা আছিল রাখছি আপনারা দেখাইতাম হরে আর সাফারি পার্কও আমরা এন্ট্রি হলাম ভিতরে আপনারা দেখতে থাকা অত সুন্দর যে সুন্দর যে সুন্দর আমরা ভিতরে কিতা হরি না হরি এভরিথিং আপনারা লগে শেয়ার হরমু দেখোকা ও ভিতর পেঙ্গুইন হারো রুইসইন একটার পরে আরেকটা একটার পরে আরেকটা একটা মেয়ে বিয়ে হাত রাইডো সুইমিং করের একটা দেখতে পারলে আপনারা আর এটা মাছ এটা মেবি বাংলাদেশ ওইটা মাছ রেখো তেলাপিয়া মাছ আই থিঙ্ক আমার মনে হয় নাইটা কিতাও তো এটা থেকে আমরা বারোই গেলাম আর এটা একটা বোট গ্রেন যে একটা বিন বা কিডস হলে খেলায় তো এটাও রাখছি যাতে আপনারা দেখতা আর এটার মাঝে যাইতা আর এটাত গেলে আমি মনে করি যদি মাইন্ড খারাপ থাকে তে আপনারা মন খুশি হইব আর এনজয় করতে পারবা আর সবটা ঘুরিয়ে এটা দেখতে পারবা এন্ড দেন আমরা হামাই গেছি সি লায়ন দেখার লাগে তো এর মাঝে সিট আসিল না দেন আমরা উপরে দিয়ে গেছি আর উপরে গিয়ে আমরা সিট পাইছি অবভিয়াসলি আমরা লাগে সিট রাখা হয়েছে উপরে দেন আমরা উপরে গিয়া সিটও বইছি বইয়ে তারপরে আমরা লায়ন শো দেখছি তো আপনারাও কিছু দেখোকা আমি রেকর্ড আর করলাম না আপনারা হনোকা সি লায়ন অ্যান্ড দেখোকা and also enjoy horoka amrar loge doing this with our sea lions, and it's because health, couple of the things, health, we want to make sure they're in tip-top condition, keeping them healthy as well, exercise, and just making sure that our boys are mentally stimulated. Now the first thing that we do with them is always doing our health checks. We do it every single day. But we have a vet team, they come down, they help us with those vet checks as well to get our sea lions used to the vets. But the vet team are quite busy today, they are very busy, and we like our sea lions to get used to having lots of new people around. So today, we do have someone in the audience by the name of Lily. We've got a Lily in the audience. Over here, right next to me. Hello. If you're going to make your way down to Emily for us, you're going to come help us do some health checks. Give Lily a great big round of applause, please. Head down. We'll do the first thing, which is actually very, very important, guys. We're going to make sure that Lily has a view of a very beautiful glove on. Stops her smelling like a fish. That's always a problem. Otherwise she's going to smell like me and Amy, and that is great. No one wants to sit next to us at lunch. Now the first thing we're going to do is we're going to make sure that Bounty actually likes Lily. That's always a nerve-wracking moment. So what you're going to do is wave at Bounty. Hopefully he's going to wave back and he's going to say hello. Oh, he is. Phew, that's it. Hey there. Nerve-wracking moment out of the way. Now, what we're going to do with him is some health checks. First of all, we're going to check his teeth over. We're going to make sure that those teeth look absolutely gorgeous. Now, with those teeth, they are amazing. What you will see, we are going to work our way around with him, is what you will see is that those teeth are not pearly white like ours, they're more of a light brown colour. That's actually really natural for a sea lion, that's really healthy for them. That coloration is actually really good for them because it has bacteria on their teeth. It's really good for their gut. What you'll also see as well is those teeth aren't super sharp like you would assume. You would think that they're going to be super duper sharp. They're actually cone shaped. And that's because sea lions swallow their fish whole, they don't chew it, they just go straight down their throat. So those teeth are amazing, and obviously during the dentist checks here we could just ask them to open their mouths really wide by putting our hands into essentially an L shape. So dentists check that very nicely.
Next one, we're going to make sure he looks lovely. So what we're going to do is turn into beautiful ballerinas and we're going to spin on the stop. And what we're going to do is we're going to ask Bouncy to spin with us. Now we can either spin or we can move our hand in a little swirly shape and then Bouncy spins with us. And that could be this because it's using those natural instincts that he does have, working on those amazing whiskers as well, picking up those vibrations through the water and making sure that he's able to work on his eyesight. You can see where he's going to, which is always wonderful. Exercise is great for him, and he's doing a lovely job. Give him a round of applause, lovely job. Good exercise, well done. If you are at that far side, please, next to the glass, take a few steps back. That would be wonderful, thank you. Our boys get very distracted. Now, what I have noticed when you were coming down the stairs is I see a badge. I see a badge. Is it... Beautiful job. Give him a round of applause. That was absolutely stunning. Now the last thing we're going to do is just get some really nice photos of you and Bouncy. Essentially what we do, put our hand into the fist, pop it against the glass, Sea Lion just touches it with his nose. Now it's really great this one, we can actually use it for our health checks because it keeps him nice and still. Bouncy absolutely loves this bit because he actually... I want you to give him a really big cheer, loads of clapping, really. Thank you, gorgeous guys. If you want to say hello, give him a wave. He does have a very subtle wave, we are aware. Basically just thinks you're here to see him. Now, with Callum today, we're going to make sure that you know that he's a sea lion. And I know that sounds weird, because you've come into the theatre, you've seen over the stage, it says Sea Lion Boulevard, over the door it says Sea Lion Theatre. People keep getting them wrong. People have called them seagulls. We've had dolphins, sharks, whales, giant rocks. They've been called a lot of weird things. The worst one they get called, however, is to get called seal. And it makes him sad. Oh, he doesn't like it, guys. He doesn't like being mistaken. So what we're going to do is give you 3 differences between seals and sea lions, so you know the difference. When you leave today, you know that you definitely saw the sea lion show. Now our first difference is what is on the side of his head. If you have a little look, you're just going to stare at Callum. If you look, he's got these little sticky outy bits. They're kind of his ears. Now, sea lions have little tufts on the side of their head. Now, if you're looking at a seal, all you would see is just holes. So if they've got little sticky out bits, kind of like we do, then that is a sea lion. The next difference is the size of their flippers. Now, if you're an adult in the audience, just take a good look at your hand. You probably notice a new freckle you weren't even aware of. Your hand is about the same size as a seal's flipper, so it's not that big when you compare it to Callum's, which is 3 times that size. Look at that size of those flippers, absolutely huge. But it does mean those flippers, it means that he can swim up to 25 miles per hour, and he can also propel himself through the water at heights of 3 meters. Now here you can see him doing a porpoising behaviour, so jumping in and out of the water. This is a natural behaviour they would do to evade things trying to eat them, such as sharks and orcas. Now the last difference is the way they move on land. Now we don't have any seals here, we understand that sometimes people get confused even though we don't have the animal, but you know. And so what we have here is actually a very good impression of how a seal moves. They move with a fixed hip joint, so when they're moving it's like a slug or a caterpillar. It's not great to say the least. Now, sea lions are a lot more elegant. When they're moving around, they move শেষ হইলে আমরা এই লাঞ্চ করাত সো আবার আইছি আমরা রাইটও উঠমু এটা বিনম রাইট ওটার মাঝে আমরা উঠছি সো পয়লা আমার ডোর হচ্ছে না ভালো লাগছে দেন যে সময় উপর তো আপ ডাউন করার সময় পয়লা উপরে গেছি আমি ডরাইছি না চিন দেন যে সময় আমি এমন ডরাইছি আমার মনে হয়েছে যে আমার জানুয়ারি হাজার কি যে ডর করছে অহন আস্তে আস্তে লাম্ব দেখবানে আপনারা এটা বেশি সময় লাগে না 3-4 সেকেন্ড লামি যায় অত স্পিডে লামে লুক বেশি সময় লাগছে না লামাই লিছে অহন আইছি আমরা পাম্পিং কার্স রাইড করাম তো আমি আর আমার হাজব্যান্ডের রাইড করলাম দেন সাম এলিফ্যান্ট রাইড করলাম আর এটা যেটা দেখা এটা সবটা আর্টিফিশিয়াল এটা যে পুরো হরি বানানি হয়েছে দেন আমরা শেষ করে পাবে গেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে
Thank you watching my video, and please subscribe and like, comment, share my videos. Bye bye, Allah Hafiz. I really enjoyed my visit to the safari park. যদি আমার 20,000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে যায় তে আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিজিটিং ভিডিও বানাইমু অ্যান্ড ব্লগ বানাইমু আপনারা লাগে। আর আমার পাশে থাকবা আপনারা। বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।